Okay, good morning all. So we'll start the logical structure of Oracle database. Now, what are the logical structures? Logical structures, those are as we said, like table spaces. Next one is segments, extents. Last one is data blocks. So these are the logical structures. Logical structures in the sense only the 4 items we need to remember. So those are called table spaces, segments, extents and data blocks. How the space will be given to the data files. So while we are working with the data files, finally we got some 32 GB, right? So this 32 GB space, memory or space, whatever it may be, it will be given from the starting piece as a data block. After that extents after that segments after that table spaces. So coming to the smallest portion will be the data blocks. The smallest portion will be the data blocks. So definition point of view or explanation point of view, we have to come from the bottom. Data blocks. So these are the smallest portion of the database which has this is the smallest portion of the database which has to provide space for extents, which has to provide space for extents. So space for extents means actually to form an extent, the minimum data blocks should be required is 2. Minimum 2 data blocks will form together an extent. The minimum 2 data blocks will form together an extents. And a definition point of view and understanding point of view, what is a data block in Oracle database? We can simply say that a standard definition, a data block is the smallest logical unit of data storage in Oracle database. Okay, we can directly use the standard form, the standard one. We can use the standard one. Okay, we can use the standard definitions to avoid the confusion. Okay. So this will be the standard definition. So a data block is the smallest logical unit of data storage in Oracle database. Simply you can say that what is a data block? Data block is the smallest logical unit of data storage. సో మనకు ఉన్నన్నిటిలో లాజికల్గా స్మాలెస్ట్ యూనిట్ అనమాట అది. అండ్ వన్ లాజికల్ డేటా బ్లాక్ కరస్పాండ్స్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ నంబర్ ఆఫ్ బైట్స్. ఒక లాజికల్ డేటా బ్లాక్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ బైట్స్, స్పెసిఫిక్గా నంబర్ ఆఫ్ బైట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 కిలోబైట్స్, మల్టిపుల్ ఆఫ్ అనమాట. సో మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 కిలోబైట్స్, 4 కిలోబైట్స్, 8 కిలోబైట్స్. సో మినిమం డేటా బ్లాక్ సైజ్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఇది నడుస్తుంది 8 కిలోబైట్స్ ఇస్ ద ప్రజెంట్ వన్ అనమాట.
8 kilobytes అనేది present. Data blocks are the smallest unit storage of the Oracle database. Can use same మళ్ళీ అదే డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. Data blocks are the smallest units of storage that Oracle database can use or allocate. Oracle database ఉపయోగించుకునే దాంట్లో స్టోరేజ్ అనేది స్మాలెస్ట్ పోర్షన్స్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే, లాజికల్ డేటా బ్లాక్స్ గురించి ఇది రాసుకోవచ్చు మీరు. సో డేటా బ్లాక్స్ నథింగ్ బట్ ఆర్ డేటా బ్లాక్స్, ఇట్ ఈస్ ది స్మాలెస్ట్ పోర్షన్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది డేటా స్టోరేజ్ ఇన్ Oracle database. దాన్నే మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు, డేటా బ్లాక్స్ ఆర్ ది స్మాలెస్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ దట్ కెన్, రెండిట్లో ఏది చెప్పినా ఒకటే, ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ ఒకటే, లాస్ట్ ఇచ్చింది ఫస్ట్ ఇచ్చింది రెండు ఒకటిగానే ఉన్నాయి. సో మీరు ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వండి, ఇబ్బంది లేదు. ఇది వచ్చేసి డేటా బ్లాక్ అండి. తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఎక్స్టెంట్స్. ఇక్కడ సో మన ఎక్స్టెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై అన్ ఎక్స్టెంట్, వాట్ ఈస్ ద సో డేటాబేస్ బ్లాక్. We can easily identify ఓకే. ఎక్స్టెంట్స్ అంటే జనరల్గా ఏం చెప్తామంటే, సో ఇట్ ఈజ్ ఏ లాజికల్ స్టోరేజ్ unit area, okay, which will provide space for the space for one or more segments, okay, and it will be formed with help of two or more data blocks. సో ఎక్స్టెంట్ అనేది కూడా ఒక లాజికల్ స్ట్రక్చరే, బట్ ఇది ఏ విధంగా హౌ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అనేది చెప్పుకుంటే, ఇట్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ డేటా బ్లాక్స్. ఒకటి లేదా రెండు, మినిమం 2 ఉండాలన్నమాట. మనం ఒకటి లేదా రెండు అని చెప్పుకుంటాం, 1 ఆర్ మోర్ కాదు, ఇక్కడ 2 ఆర్ మోర్, రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ, మినిమం 2 డేటా బ్లాక్స్ ఉంటేనే ఒక ఎక్స్టెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇది దాని దగ్గర నుంచి స్పేస్, డేటా బ్లాక్స్ దగ్గర నుంచి లాజికల్గా స్పేస్ తీసుకొని అది ఎక్స్టెంట్స్కి చెప్తుంది, అంటే ఎక్స్టెంట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ ఎక్స్టెంట్ సెగ్మెంట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ లెట్ us కన్సిడర్ 2 డేటా బ్లాక్స్. ఇవి వచ్చేసి సిమిలర్గా ఒక డేటా బ్లాక్ అనేది 8 kilobytes ఉంటే ఇది కూడా 8 kilobytes ఉంటుంది. సో మనకు జనరల్గా వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీ కెన్ డిస్కస్, దిస్ ఈజ్ ద మినిమం 8 kilobytes అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 8 kilobytesతో నడుస్తుంది డేటా బ్లాక్ అనేది. మనం బై డిఫాల్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు రియల్ టైంలో కూడా 8 kilobytes డిఫాల్ట్గా ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. ఒక్కొక్క డేటా బ్లాక్ ఎంత ఉంటుంది, మినిమం 8 kilobytes ఉంటుంది. ఈ 32 GB రావాలన్నా 100 GB రావాలన్నా ఈ 8 kilobytes ఫామ్ అయితేనే మీకు వస్తుంది అనమాట.
ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ రెండేంటి డేటా బ్లాక్స్ అనుకున్నాం. ఈ 2 డేటా బ్లాక్స్ కలిస్తే సో దీని మీద మనం ఓవరాల్‌గా ఈ రెండిటిని కలిపి ఒక ఎక్స్టెంట్ అంటామండి. అంటే ఒక ఎక్స్టెంట్ మనం గనక డ్రా చేయాలనుకుంటే 2 డేటా బ్లాక్స్‌ని ఇంటర్నల్‌గా వి హావ్ టు రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమన్నాం? ఎక్స్టెంట్ అన్నాం. ఎక్స్టెంట్. ఇది. ఇది ఎక్స్టెంట్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు డెఫినిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు? An extent or it is a logical storage unit area which will provide space for one or more segments. అది సెగ్మెంట్స్కి స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేసిద్ది అండ్ ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ 2 ఆర్ మోర్ డేటా బ్లాక్స్. ఇది చూడండి 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ డేటా బ్లాక్స్తో ఎక్స్టెంట్ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు ఎక్స్టెంట్ ఎవరికి మెమరీని ఇచ్చిద్ది? సెగ్మెంట్స్కి మెమరీని ఇచ్చిద్ది. సో ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద స్పేస్ ఫర్ సెగ్మెంట్స్. ఇప్పుడు మన సెగ్మెంట్స్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే లెట్ అస్ డిఫైన్ సెగ్మెంట్స్ అండి. సెగ్మెంట్స్ ఆల్సో మనం చెప్పుకోవచ్చు. సెగ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ దీస్ ఆర్ సెగ్మెంట్స్ అన్నాం కాబట్టి దీస్ ఆర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ లాజికల్ స్టోరేజ్ యూనిట్ ఏరియా. ప్రతిదానికి ఇది వాడుకోవచ్చు. లాజికల్ స్టోరేజ్ యూనిట్ ఏరియా which will provide space for one or more table spaces and so how it forms అనేది చూద్దాం. And it is formed with help of 2 or more extents. సో అప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? ఈ ఎక్స్టెంట్ అనేది ఉంది కదా, ఈ ఎక్స్టెంట్ మినిమం ఒక ఎక్స్టెంట్ వచ్చేసి ఎంత మెమరీ ఉండిద్ది అనేది మనకు సంబంధం లేదు. బట్ 2 ఎక్స్టెంట్లు అయితే ఒక సెగ్మెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ 2 ఎక్స్టెంట్స్ని కలిపితే మనం ఏం చేసాం? ఒక ఎక్స్టెంట్ తీసుకొని దానికి సిమిలర్గా ఇంకొక ఎక్స్టెంట్ పక్కనే తీసుకున్నాం. సో టు ఐడెంటిఫై దిస్ యాజ్ అన్ ఎక్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్టెంట్ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎక్స్టెంట్ 1 ఎక్స్టెంట్ 2 అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్టెంట్ 1 ఎక్స్టెంట్ 2 కలిపితే ఒక సెగ్మెంట్ 1 అయింది. సెగ్మెంట్. సో ఇది సినారియో అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్గా ఏంటి? ఇంకా టేబుల్ స్పేస్ అనేది ఎలా ప్రొవైడ్? సెగ్మెంట్స్కి మనం లాజికల్గా చెప్పుకోవాలంటే దీస్ ఆర్ లాజికల్ స్టోరేజ్ యూనిట్ ఏరియా which will provide or which provides the space for one or more table spaces. It is formed with help of 2 or more segments. అంటే అది ఇంటర్లింక్ అనమాట. సో లాస్ట్ డెఫినేషన్ టేబుల్ స్పేసెస్. సో టేబుల్ స్పేస్ కూడా మనం అదే చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద లాజికల్ యూనిట్ ఏరియా of Oracle database, logical unit area of Oracle database, which provides space for one or more data files and formed with help of 2 or more segments. అది ఏర్పడేటప్పుడే మినిమం 2 సెగ్మెంట్స్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది. అది ఇచ్చేటప్పుడు మినిమం ఒక డేటా ఫైల్ ఉన్నా కూడా ఇచ్చేసిద్ది. సో దీని అంతటికి సినారియో మనం జస్ట్ జనరల్గా తీసుకుంటే ఒక డేటా బ్లాక్ని స్టార్టింగ్ డేటా బ్లాక్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? డేటా బ్లాక్ దీని మీద వీఆర్ కన్సిడరింగ్ డేటా బ్లాక్ తర్వాత ఎక్స్టెంట్ అండి. ఎక్స్టెంట్ తర్వాత
సెగ్మెంట్ తర్వాత ఫైనలీ I am taking a table space. చూడండి, ఇది డయాగ్రామ్ జనరల్గా. సో ఈ బ్లాక్ బాక్స్ వచ్చేసి డేటా బ్లాక్. ఓకేనా, ఈ బ్లాక్ది మనం ఆల్రెడీ చూసాము. దిస్ ఈజ్ ఏ డేటా బ్లాక్. తర్వాత ఇది వచ్చేసి సెగ్మెంట్ అండి. తర్వాత దిస్ వన్ ఇది వచ్చేసి ఎక్స్టెంట్. ఇది సెగ్మెంట్. బిలో ది ప్రీవియస్ దిస్ ఎక్స్టెంట్ సెగ్మెంట్. ఇది కిందది వచ్చేసి దిస్ వన్. ఇది వచ్చేసి ఎక్స్టెంట్. ఓకే, with the final one ఇది టేబుల్ స్పేస్ అండి. దిస్ ఈజ్ టేబుల్ స్పేస్. చూడండి, ఇది లింక్ అనమాట. యాక్చువల్గా మన డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డేటా బ్లాక్ అనేది స్టార్టింగ్ ఆరిజిన్ అదే కాబట్టి స్టార్టింగ్ అదే ఉంది. సో కాబట్టి డేటా బ్లాక్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఒరాకిల్ డేటాబేస్ which will occupy or some physical space కొంత ఫిజికల్ మెమరీని కలిగి ఉంటుంది అది. సో దట్ ఈస్ 8 kilobytes, మినిమం 2 kilobytes, 4 kilobytes, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2, 4, 8, 16 అట్లా ఉంటుంది. సో ఈ డేటా బ్లాక్ అనేది మినిమం 2 డేటా బ్లాక్స్ ఉంటే ఒక ఎక్స్టెంట్ ఫామ్ అయింది. మినిమం 2 ఎక్స్టెంట్లు ఉంటే ఒక సెగ్మెంట్ ఫామ్ అయింది. మినిమం 2 సెగ్మెంట్లు ఉంటే ఒక టేబుల్ స్పేస్ ఫామ్ అయింది. ఇంతవరకు క్లియర్. సో ఎలా చెప్పుకోవచ్చు, ఫస్ట్ మనకు అర్థం అవడానికి 2 డేటా బ్లాక్స్ ఉంటే ఒక ఎక్స్టెంట్ వచ్చింది. 2 ఎక్స్టెంట్లు కనుక ఫామ్ అయితే ఒక సెగ్మెంట్ వచ్చింది. 2 సెగ్మెంట్లు కనుక ఫామ్ అయితే ఒక టేబుల్ స్పేస్ వచ్చింది. అంటే దీనికి అప్పర్ ఎలా వస్తుంది అనేది చూసుకోవాలి మనం. సో ఓకే, డేటా బ్లాక్ కావాలి. ఈ డేటా బ్లాక్ అనేది ఓఎస్ లెవెల్ మెమరీ తీసుకుంటుంది. ఓఎస్ లెవెల్ మెమరీ అంటే ఏంటి? ఓఎస్లో నుంచి మనకి ఇప్పుడు స్పేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఒక డేటా బ్లాక్స్ 2 డేటా బ్లాక్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అన్ ఎక్స్టెంట్. సో డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అందుకే చెప్పింది. సో ఇది డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే, ఏ డేటా బ్లాక్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ లాజికల్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ద డేటా స్టోరేజ్ ఇన్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్. దీన్నే ఎలా చెప్పారు? డేటా బ్లాక్స్ ఆర్ ద స్మాలెస్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ దట్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ కెన్ యూజ్ ఆర్ అలొకేట్. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఉపయోగించుకునేటి వాటిల్లో డేటా బ్లాక్స్ అనేవి చాలా చాలా చిన్నవి అని అర్థం. సో అక్కడ నుంచి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఒక ఎక్స్టెంట్ కనుక ఫామ్ అవ్వాలి అనుకుంటే 2 డేటా బ్లాక్స్ కావాలి. 2 డేటా బ్లాక్స్ ఉంటే ఒక ఎక్స్టెంట్ అయినప్పుడు 2 ఎక్స్టెంట్లు ఉంటే ఒక సెగ్మెంట్ అవుతుంది. మళ్ళీ 2 సెగ్మెంట్లు కనుక మనం ఫామ్ చేస్తే ఫైనల్గా ఒక టేబుల్ స్పేస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లాజికల్ స్ట్రక్చర్ అండర్స్టాండింగ్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. సో డేటా బ్లాక్స్ ఇవి స్మాలెస్ట్ పోర్షన్ అండి లాజికల్గా. ఈ 1 లేదా 2 కంటే ఎక్కువ డేటా బ్లాక్స్, మినిమం 2 డేటా బ్లాక్స్ కావాలండి. 2 ఆర్ మోర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాదు, ఇక్కడ 2 ఆర్ మోర్. సో 2 ఆర్ మోర్ ఉంటే 2 ఆర్ మోర్ డేటా బ్లాక్స్ విల్ గెట్ టుగెదర్ extend. 2 or more extent will form segment. 2 or more segments will form table space. So a table space is a logical portion and which will provide the space for one or more data files. Final గా టేబుల్ స్పేస్ నుంచి ఎవరికి మెమరీ వెళ్ళిద్ది? డేటా ఫైల్స్కి వెళ్ళిద్ది. సో మనకి కనిపించేదంతా కూడా డేటా ఫైల్లోనే ఉంటుంది. మెమరీ అంతా కూడా
we are talking about physically with data files only. Theoretical గా సో ఫైనల్లీ డేటా ఫైల్స్ ఉంటాయి. డేటా ఫైల్స్ అంటే ఇది ఈ మొత్తం కలుపుకొని ఒక డేటా ఫైల్ ఫామ్ అవుద్ది. టేబుల్ స్పేస్ విల్ ప్రొవైడ్ ద స్పేస్ ఫర్ డేటా ఫైల్స్. మినిమం ఒక డేటా ఫైల్ అంతకంటే ఎక్కువ. సో అది ప్రతిదీ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మినిమం వచ్చేసి 2 కావాలి. అది ఇచ్చేటప్పుడు ఒక్కరికైనా సరిపోతుంది. చూడండి, ఎక్స్టెంట్ విల్ ఫామ్ with help of 2 or more data blocks, but it will given to 1 or more segment. స్పేస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సెగ్మెంట్స్కి ఇవ్వచ్చు, బట్ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం 2 డేటా బ్లాక్స్ కావాలి. అది ఫామ్ అవ్వాలంటే మినిమం 2 డేటా బ్లాక్స్ కావాలి, బట్ అది ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే మినిమం ఒక సెగ్మెంట్ ఉన్నా చాలు. సెగ్మెంట్స్తో మాట్లాడుకుంటే segment will form together with minimum 2 or more segments, 2 or more extents, but it will gives the space, it will provide the space, logical space to the 1 or more table spaces. So these are the definitions regarding logical structure of the Oracle database. So finally, once again, so logical structure of Oracle database, to understand what happens inside within the Oracle database, we need to compulsory concentrate on this topic, logical structure of Oracle database. In this, as a point of order, we need to remember the things like table spaces, segments, extents, data blocks. So coming to the definition point of, we'll start from the bottom. Okay, so these are the smallest portion of the Oracle database which has to provide the space for extents. ఎక్స్టెంట్స్ కి స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఎవరు ఉండాలి? డేటా బ్లాక్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఏ డేటా బ్లాక్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద డేటా స్టోరేజ్ ఇన్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్. ఇట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్. సో అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది మీకు? లైక్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఫిజికల్ 2 కిలోబైట్స్ ఉండొచ్చు, 4 కిలోబైట్స్ ఉండొచ్చు, 8 కిలోబైట్స్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ extent. Extents is the logical storage unit area which will provide the space for 1 or more segments, and it will be formed with help of 2 or more data blocks. అది ఇచ్చేటప్పుడు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సెగ్మెంట్స్ ఉంటే స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, బట్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మినిమం 2 డేటా బ్లాక్స్ కావాలి. Coming to the segments, the final segments, these are the logical storage unit area which will provide the space for 1 or more table spaces. It is formed with help of 2 or more segments. అది ఏర్పడేటప్పుడు మినిమం రెండింటితో ఏర్పడింది, ఇచ్చేటప్పుడు ఒకకుండా ఇచ్చేస్తుంది. కమింగ్ టు ద లాస్ట్ లాజికల్ స్ట్రక్చర్, ద టేబుల్ స్పేసెస్. ఇట్ ఈస్ ద లాజికల్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ Oracle database which will provide the space for 1 or more data files and formed with help of 2 or more segments. అది 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సెగ్మెంట్స్తో ఏర్పడి ఒక డేటా ఫైల్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ డేటా ఫైల్స్కి మెమరీని ఇచ్చింది. So this is the simple logical architecture.